friends. ACE Preparation League Tarpana. Once again, a warm welcome to all AE aspirants. First session related to the strength of material. అనేది మనం కంప్లీట్ చేసాం. ఆ సెషన్లో టాపిక్స్ మనం కవర్ చేసింది మేజర్ ఏరియా తీసుకుంటే సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ అండ్ టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ as well as complex stresses and strains, and one problem we solved from SFD and BMD. Now in this session, I am going to be cover the problems from these areas. Shear force and bending moment diagrams and analysis of bending stresses in beams and shear stress distribution in beams and torsion in case of circular shafts and springs. So majority of the questions I am taking from these areas. And once again, I hope you are doing very well related to the preparation. Now try to test your knowledge in terms of time, problem solve చేసినప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది, how you are going to be solve the numerical in a smart way. You try to observe these things from your side so that the confidence level is going to be increased from your side, right? Now without wasting the time, let's move on to the first question from this one. First question I am taking from the SFD and BMD. Right. Read the question carefully. A horizontal beam is simply supported at its ends and carries UDL of 3 tons per meter between the supports which are placing 10 meters apart. So what type of beam it is given? It is a simply supported beam. And what is the load we are observing in between the supports? UDL with an intensity of 3 tons per meter. In addition to that, counterclockwise movements of 14 and 10 ton meter are applied at left and right supports. UDL తో పాటుగా counterclockwise concentrated movements are applied at the supports, both supports, with the magnitudes of 14 as well as the 10 ton meters. What we required? We required the shear force units tons at support A. 4 options are given. Out of these 4 options, which option is the correct one? Yes. Try to solve this question. I'm giving 1 minute time. Try to read the question. Try to apply the concept. Then tell me the answers. Tell me the answers. Tell me the answers. Reply. Yeah, good evening. Sanya, good evening, all of you. Raj, yeah. Namaskaram, Masteru. Good. Yeah, answer out of this. Someone is saying 17.4. Excellent. Someone is saying option B is correct. Excellent. Satish. Yeah. Now I will take the charge. See, most of the times, ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లుగా SFD, BMD అనే కాదండి, డిఫార్మేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఈజ్ ద ప్రిడామినెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అని చెప్పాను. ఇఫ్ పాసిబుల్, ట్రై టు అప్లై దట్ ప్రిన్సిపల్ by using the standard cases. Otherwise, as usual, same traditional approach you can take. So I can take this problem first by using the principle of superposition. Ikkada the given beam, if you take, it is a simply supported beam. Let us say ikkada naku roller support తీసుకుంటున్నాను, ikkada నేను hinge support తీసుకుంటున్నాను. I can mark this as A and B. What is the length of the beam? Yes, length of the beam, it is given as 10 meters, my dear friends. What type of loads we are observing? One load is UDL. Let us take the UDL.
with an intensity omega equal to, what is the intensity? 3 ton per meter. Good. In addition to that, some counterclockwise moments we are applying at both supports. A daggara counterclockwise and B daggara kuda counterclockwise. This is the given condition. What is the magnitude of this one? 14 ton meters, as well as the right support daggara 10 ton meters. This is the data given. If I solve this problem by using the principle of superposition, simply what we are taking, in case of principle of superposition, I can take the individual effects of these loads. What we required? We required from this diagram, what is the shear force value at support A? What is the shear force value at support A? See, in strength of material, if I want to find out the load, whether it is a shear force, whether it is a bending moment, whether it is a torsional load, whether it is a axial load, whatever the load it is, what is the Brahmastra we are using? Load at any point. Only one principle we are using, load at any point. It should be equal to algebraic sum of all the forces either side concept. Either left hand side of your section or right hand side of your section. The same thing I can apply it here. Mana requirement entandi. Mana requirement vachesariki shear force at a point A. So I can take the section at A. I can take the section at A. For this section, I try to take the left hand side forces. Algebraic sum of all these left hand side forces, it is going to be give the shear force value at point A. You can take either right hand side forces or you can take either left hand side forces. I can take left hand side forces. Left hand side forces, how many forces we are observing? Left hand side, only one force we are observing. That is the reaction at this support. That is the reaction at this support, RA. So if I find the RA value, then automatically I may get the shear force at a point A. So shear force at point A, it should be equal to RA. So my aim is, we need to find out the reaction RA. సో ఇక్కడ నేను ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఈ బీమ్ని ఐ కెన్ బ్రేక్ ఇంటూ 2 స్టాండర్డ్ బీమ్స్. If I break the beam into 2 standard beams, how it should be is, first I will consider the effect of UDL on the simply supported beam. This is one way we can solve this problem. Easy. Then second, the same beam, in second case, I try to find out the effect of concentrated moments at both the supports on the beam. ఇది నాకు A, ఇది నాకు B, ఇక్కడ నాకు 14 ton meter ఉందండి, ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి 10 ton meter ఉందండి. Now let me take this one here. The intensity, if you take this one, it is omega equal to 3 ton per meter. What is the length we are having? Length, it is 10 meters. So this is case 1 and this is case 2. ఇక్కడ రియాక్షన్ని నేను R1 అనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ రియాక్షన్ని నేను R2 అనుకుంటున్నానండి. సో మై ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ గెటింగ్ ద RA. RA ఎట్లా గెట్ చేస్తాను నేను? R1 plus R2 algebraically. If I have the RA value, then automatically I am getting the shear force at point A. Now, you know this is a standard case. For this standard case, reaction at a support, if you take A, yes, so due to the symmetry, reaction at A or at B, it should be equal to total load divided by 2. Total load is omega L divided by 2. What is omega? Omega ikkada 3. What is L? L is 10 meters divided by 2. If you simplify, ikkada naaku enta vachindandi? 15 tons vachindi naaku. So R1 నాకు ఎంత వచ్చిందండి? R1 నాకు 15 tons వచ్చింది. ప్లస్ ఇక్కడికి వస్తున్నాను ఈ కేసుకి. ఈ కేసు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి, ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద బీమ్, ఆన్ ద బీమ్ we are observing only concentrated moments. When we are having the concentrated moments on the beam, to find out the support reaction, so what is the trick we are applying?
That is the short method. What we are applying is R2, reaction at any support equal to net applied moment. First I am finding the magnitude. Net applied moment divided by span, length of the beam between the supports. What is the net applied moment? నాకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 14 ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 10 ఉంది. సో నెట్ అమౌంట్ మనకి క్లియర్గా ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది. సో 14 plus 10 divided by 2. 24 divided by 2, 24 divided by 10. 24 divided by 10, it is 10. 24 divided by 10, length, span of the beam, it is 10. 24 divided by 10, it is 2.4. But direction కావాలి. R2 అనేది whether it is acting in upward direction or rightward direction. Reactions are always opposite to the applied loads. ఇక్కడ నెట్ మూమెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందండి? నెట్ మూమెంట్ అనేది నాకు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో రియాక్షన్స్ నాకు ఏ డైరెక్షన్లో రావాలి? క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఇవ్వాలి. క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఇవ్వడానికి నాకు ఇక్కడ బి దగ్గర నాకు రియాక్షన్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవ్వాలి, ఏ దగ్గర రియాక్షన్ అనేది నేను అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవ్వాలి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నానో రియాక్షన్ R2, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ. సో 2.4. సో R2 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? 2.4. సో RA equal to 15 plus 2.4. That should be equal to 17.4. What is the shear force at A? Shear force at A, that is RA. RA, it is nothing but 17.4 tons. That is the correct answer. 17.4 is the correct answer. So obviously this is correct. Option B is correct for this question. So most of the students are giving the correct answer. Hope. Excellent. All are doing very well. All are doing very well. Excellent. This is the way most of the time you try to use the standard cases because standard cases ఒక 4-5 ఉన్నాయి. అవి కానీ మనం కానీ వాటికి ఫార్ములాస్ కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే then it is you can easily solve the problems from the SFD and BMD diagrams. Now the same problem if I take in a conventional method, నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలండి? RA కావాలి. RA కావాలంటే I will take the moments about B. మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నాను నేను. మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అప్లై చేసి కూడా ఐ మే గెట్ ద రియాక్షన్ RA. సో ఈ ప్రాబ్లమ్కి నేను అది కూడా ట్రై చేస్తాను చూడండి. బట్ డోంట్ టేక్ two methods every time. For sake of simplicity, I am taking this one. Now let us take this one. If I take, here I am writing summation of moments about B equal to 0. Clockwise rotation I am taking positive, anti-clockwise rotation I am taking negative for the sign convention. Now moments నేను ఎక్కడ తీసుకుంటున్నానండి? ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను నేను. Let me take ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశాను? ఏ దగ్గర నాకు ఎంత ఉందండి? యాంటీ క్లాక్వైజ్ రొటేషన్తో ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని నేను -14గా తీసుకున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బి దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కూడా నాకు యాంటీ క్లాక్వైజ్ రొటేషనల్ మూమెంట్ అబ్జర్వ్ చేసినాను నేను ఇక్కడ. యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో దాన్ని నేను 10 తీసుకున్నాను. నా దీన్ని కన్వర్ట్ చేయండి యూడిఎల్ని కన్వర్ట్ చేస్తే యూడిఎల్ త్రూ అవుట్ ద స్పాన్ ఉంది, ఈక్వలెంట్ పాయింట్ లోడ్గా కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోండి. ఈక్వలెంట్ పాయింట్ లోడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందండి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టేకింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ మైనస్ 3 into 10 is the load distance, it is 5. ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్, ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్, ఇది కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్. దెన్ ఇక్కడ RA ఉంది. లెట్ us observe RA. RA అనేది క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఇస్తుంది అబౌట్ B. దెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ RA into 10. It should be equal to 0. That's it. If you solve this one, -4, -10, -24, -150, -174, దాన్ని అటు తీసుకొస్తే 174 ఈక్వల్ టు RA into 10, RA ఈక్వల్ టు 174 divided by 10. RA equal to 174 divided by 10, it is nothing but a 17.4. So what we required? Shear force. Shear force at A, it should be equal to RA. RA నాకు ఎంత వచ్చిందండి? 17.4. So better to use the short tricks so that we can save the time and without doing any mistakes. ఇలా అయినా ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్లో వెళ్ళొచ్చు లేదా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పొజిషన్. హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్. Let's move on to the next question.
Read the question carefully and reply with your answers. Reply with your answers. Kalyan, you are getting 12.6. Check dear. Santosh, you are also getting 13.6. Check dear. Calculation mistake ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదండి. I will try, Pravalika. I will try. Depends on the time constraint. Yeah, I will try. Maximum. Dear. Reply, reply, reply. See the question? See, try solve this question. For the beam loaded as shown in the figure, the maximum bending moment occurs at. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే we need to find out the maximum bending moment. So first of all, maximum bending moment ఎక్కడ generate అవుతుంది? Look at the nature of the beam and the load on the beam. If you are observing the load on the beam, it's a symmetrical loading. In case of symmetrical loading, maximum bending moment developed at the midspan of the beam where the shear force becoming zero. This is not true for all cases, but most of the times. In case of simply supported beam, whenever you are finding the symmetrical loading, by default, we are having the maximum bending moment at midspan. Let us say, దీన్ని point C గా consider చేస్తున్నాను. ఎక్కడ నాకు bending moment generate అవుతుంది. So I need to find out the bending moment at this section, maximum bending moment. Again, I am using the same formula. Bending moment at any point or at any section equal to algebraic sum of the moments either left side or right side of the section. Again, I am taking left side. Left side forces ni consider చేస్తూ నేను bending moment ni find out చేస్తున్నాను point C దగ్గర. How many forces we are observing? Yes, this support it is giving a one reaction. Let me take this one. This is the reaction. I can say this is R reaction. And this shaded triangle, I am going to be converting to the equivalent load. When I am converting to the equivalent load, that load is passing through the centroid of this triangle. This is not originally there. When I am converting this UVL into the point load, then this is the load where we are observing at the centroid position. Now, area of the triangle, it is giving the equivalent point load for this shaded triangle. Now, two loads we are observing. One reaction R, second one this one. Reaction R we are observing at a distance of L by 2. And this one we are observing at a distance of 1/3 of L by 2, 1/3 of base. What is the bending moment? Now let me take, my requirement is bending moment, maximum bending moment that we are observing at point C. Let us take this one first. R, that is at a distance of L by 2. Reaction R, this is unknown. At a distance of L by 2, how it is giving the rotation? It is giving the rotation clockwise, left hand side clockwise, it is giving the sagging effect. Then, look at here, this distance we required for our load. This distance, if you take this one, ఇది నాకు 1/3 of L by 2, then it is a 2/3 of L by 2. ఇది నాకు వచ్చేటప్పటికి. Got it? Now, another load, UVL load. This is clockwise rotation and this is giving the anti-clockwise rotation. It will try to dip the beam, UVL. Then it is half into omega into L by 2 is the load. Distance is 2/3 of L by 2, my dear friends. 2/3 of L by 2. So 2 is getting cancelled. So ikkada naaku unknown entandi R. We need to find out the R. How to get the reaction R? We need to find out the R. How to get the reaction? Yes, look at the beam. Again, it is a symmetrical loading. When the loading is symmetrical, reaction at any support
reaction R at any support, it should be equal to total load divided by 2. What is the total load? ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగులర్ లోడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ లోడ్ ఉంది. హాఫ్ ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ బై 2, హాఫ్ ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ బై 2. దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే హాఫ్ ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ బై 2. సింప్లిఫై చేయండి, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ ఆర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఒమేగా ఎల్ డివైడెడ్ బై 4, మై డియర్ ఫ్రెండ్. If I substitute and if you get the R value, then it is omega L divided by 4. So that R value you can substitute at here. It is omega L divided by 4. Simplify this one. Omega L divided by 4 into L by 2. ఇది కూడా నాకు minus L by 3. Got it? 6. 6 na? Omega L divided by 4 into, simplify this one, 6, 2 3s are, 3 2s are, L by 6. Answer, omega L square divided by 24. Omega L square divided by 24. Where we are observing? Yes, midspan and magnitude is omega L square divided by 24. Hope you are getting the answer. How many are getting the answer? Omega L square divided by 24. Excellent, excellent, excellent. What is the maximum bending moment? If the loading is a triangle, maximum loading at a midspan. That is a different case, my dear friend. Same procedure, you can do it. There we are getting this one, omega L square divided by 12. Kalyan. Maximum intensity we are observing at a midspan. Zero intensity we are observing at a supports. Dantlo manaki omega L square divided by 12 vastundandi. You try it, same case. Yes. Take the next question. Take the next question. In a beam segment where there are no distributed loads, this is a keyword ikkada. The bending moments at a section x equal to 3 and x equal to 6 units respectively are given as 40 kilonewton meter sagging at a section x equal to 3 and 20 kilonewton meter hogging at a section x equal to 6 meters. See, why I am taking this problem is generally people are committing the mistake in taking the sign convention while we are using the relation between the rate of loading and shear force and bending moment. To avoid that, I am taking this problem. It's a very simple thing, but ikkada options lo chusinappudu manto confusion ayane start avutundi. Look at here, plus value minus value ichadu, plus value minus value ichadu. So పొరపాటున gani, yes, పొరపాటున మీరు first and second use chesthe, I will show you. Definitely you are getting the wrong answer. See, first I am taking this one. Partial segment మీద bending moment values మనకు తెలుసండి from the problem. This is the partial segment where x equal to 3 meters and second section x equal to 6. ఇక్కడ నాకు bending moment ఎంత ఉందండి, పాజిటివ్ వాల్యూని కలిగి ఉంది. లెట్ us take ఇది నాకు పాజిటివ్ 40 కిలోన్యూటన్ మీటర్ ఈ సెక్షన్ దగ్గర. ఈ సెక్షన్ దగ్గర నాకు బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత ఉందండి, నాకు నెగిటివ్ 20 kilonewton meter. That's it. Don't forget the sign convention. Now, మనకి కావాల్సింది ఏంటండి, shear force. Then what is the relation between the bending moment and shear force? As we know, the relation between the shear force and bending moment మనం తీసుకుంటే F equal to dm over dx. What is dm? That is the change in bending moment between two sections లేదా 2 points. That change నేను ఎప్పుడు ఎట్లా కన్సిడర్ చేయాలంటే సక్సీడింగ్ అండ్ ప్రిసీడింగ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, అంతేగాని ప్రిసీడింగ్ అండ్ సక్సీడింగ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోకూడదు. సక్సీడింగ్ అండ్ ప్రిసీడింగ్ అంటే హౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు m2 మైనస్ m1 మాత్రమే తీసుకోవాలండి. ఇది నాకు సెక్షన్ 2, ఇది నాకు సెక్షన్ 2, ఇది నాకు సెక్షన్ 1, బీ కేర్ఫుల్, ఇది నాకు సెక్షన్ 1,
ఎప్పుడు కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు రిలేషన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సెకండ్ వన్ మైనస్ ఫస్ట్ వన్, సక్సీడింగ్ మైనస్ ప్రిసీడింగ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. అదర్వైజ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ద మిస్టేక్. డివైడెడ్ బై డిఎక్స్. లెట్ అస్ సే ఇది నాకు x2 అనుకుంటున్నాను, ఇది నాకు x1 అనుకుంటున్నాను, x2 minus x1. Everything is known. Now substitute. What is m2? Minus. Don't forget the sign convention. Minus 20 minus. What is the m1? This is plus 40. Plus into minus minus. Minus 40 divided by. This is 6. This is 3. Simplify this one. Minus 60 divided by 3. That is nothing but minus 20. అదే మీరు కానీ 40 ఇక్కడ తీసుకొని 20 ఇక్కడ తీసుకున్నారంటే ప్లస్ 20 వస్తుంది. 2 వాల్యూస్ మనకి 2 ఆప్షన్స్లో అవైలబుల్ అవుతున్నాయి. డెఫినెట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమిట్ ద మిస్టేక్. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా మనం సక్సీడింగ్ సెక్షన్ నుంచి ప్రీవియస్ సెక్షన్కి వెళ్ళాలి మనం. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటండి? ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. హోప్ యూ సాల్వ్ దిస్ వన్. ఎక్సలెంట్, 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 excellent. Now see the next question. Next question. Next question. See the next question. A cantilever beam is subjected to the UDL over its entire length. Maximum shear force ichadu as well as maximum bending moment ichadu. What we required? Span of the beam. Length of the beam మనం calculate చేయాలి. Length of the beam మనం calculate చేయాలి. Given beam, it is a cantilever beam. So first you try to take the cantilever beam. This is the cantilever beam. What type of load we are observing? UDL load. Let us mark this as AB. UDL, it is acting throughout the span of the beam with an intensity omega. I don't know. ఇవ్వలేదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్. సో మ్యాక్సిమం షియర్ ఫోర్స్ ఇచ్చారండి. క్యాంటిలివర్ బీమ్స్లో మ్యాక్సిమం షియర్ ఫోర్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్. మనకు తెలుసు మనకి రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద లోడ్స్. నౌ మ్యాక్సిమం షియర్ ఫోర్స్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ అట్ పాయింట్ ఏ. What is the maximum shear force? Let us take the section at here and try to observe this one. When I am taking the right hand side of the section, you are getting this one. It is omega L. What is omega L given as? 10 kilonewtons. And bending moment at A is also given. That is maximum bending moment. How much? 10 kilonewton meter. What is the maximum bending moment available at point A? Hogging, forget about the hogging, focus on magnitude, because sign convention is not mentioned at here. So it is omega L square divided by 2. Hogging. Basically it is a hogging condition, we know that. This value is given as a 10 kilonewton meter, my dear friend. What we required? Length we required. So, ఇప్పుడు మనం ఈ రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు omega L square divided by 2 it is given as 10, my dear friend. దీన్ని నేను ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను? omega L, because I know the omega L value into L by 2 equal to 10. What is omega L? Omega L, it is given as 10. 10 equal to 10 into L by 2 equal to 10. 10 is getting cancelled. We required L. L equal to 2 meters we are having. L, it should be equal to 2 meters. So option C is correct for this question. So by using the shear force as well as the bending moment, we try to find out the length of the particular beam from this particular problem. E type of question 2-3 times asking in previous examinations. So be careful about this one. This is a standard case. If you remember the formulas for the standard cases, we can save the time. Let's move on to the next question. Yes, I am giving 2 minutes time for this one. Try to read the question carefully. It is somewhat interesting question. Try to read the question. Read the question. Previous one, option C. Now for this question. For this question.
Yeah, I will provide the PDF, you don't worry. I will send it to the concerned department. They will provide you. You don't worry. Narasimha. I will provide the PDF. You don't worry. Yes, my dear friend. New batch is going to be start within a couple of days. Just you ask the concerned department. New batch start చేయబోతున్నారు. Focus on this question. This is one of the interesting question. Right? Anybody? Option B na? Anand is saying option B. Wait for the other guy's reply. Read the question carefully. Option D na? Arjun, that is a small w or omega, it's not an issue. Generally we are speaking that is omega, rate of loading. Small w or omega, whatever it may be. Omega అనొచ్చు లేదా small w అనొచ్చు అమ్మా. It's not a matter. Generally I used to speak omega. Small w, rate of loading. Let us take this one. Try to observe carefully what is the question given. Read statement wise. A simply supported beam of span L, length of the beam ichadu, type of the beam ichadu, carries UVL, uniformly varying load, triangular load mention chesadu, with an intensity varying omega per unit length, downward direction at left support. Left support దగ్గర ట్రయాంగులర్ లోడ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉందన్నాడు. టు వేరియేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అన్నాడు, టు ఒమేగా పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ అప్వర్డ్స్ ఎట్ రైట్ సపోర్ట్. రైట్ సపోర్ట్ దగ్గర నాకు అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, లెఫ్ట్ సపోర్ట్ దగ్గర నాకు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. బట్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బి సేమ్ ఎట్ బోత్ సపోర్ట్స్, ఒమేగా ఒమేగా. వాట్ వీ రిక్వైర్డ్, ద రియాక్షన్స్ ఎట్ లెఫ్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ సపోర్ట్స్. First, I will plot the diagram so that we are having some conclusion. Given beam, it is a simply supported beam. Let us take this is a simply supported beam. This is the simply supported beam. I can mark this as A and B. Supports I will give later. If you take at support A దగ్గర నాకు UVL ఎట్లా ఉందండి, పాయింట్ ఏ దగ్గర నాకు విత్ అన్ ఇంటెన్సిటీ ఒమేగా ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, అండ్ పాయింట్ బి దగ్గర ఒమేగా ఇంటెన్సిటీతో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది నాకు. నౌ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద లీనియర్ వేరియేషన్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు, సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇది ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 0 నాకు. లెట్ us మార్క్ దిస్ యాజ్ C. This is here in AC span we are observing a downward triangular load with 0 intensity at C and maximum intensity at A, and at B if you take the span BC, here we are observing a upward UVL. That's it. Idi naku L/2 and this is L/2, my dear friend. సో బై అబ్జర్వింగ్ దిస్ వన్, లాజికల్గా మనం థింక్ చేస్తే డౌన్వర్డ్ లోడింగ్ ఉన్నప్పుడు సపోర్ట్ అనేది ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. మేబీ అది కరెక్టా రాంగ్ అనేది మనం తర్వాత వెరిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ అప్వర్డ్ లోడ్ ఉంది కాబట్టి సపోర్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఆర్బి, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ బికాస్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆపోజిట్ టు ద అప్లైడ్ లోడ్స్. వాట్ వీ రిక్వైర్డ్, RA, RB. Generally, support reactions we are getting by using the equilibrium conditions. Now I am applying the equilibrium condition. Before applying the equilibrium condition, look at here, these varying loads, two varying loads, I am converting into the equivalent loads. What is the equivalent load for this one? Equivalent load, if I take for this triangle, half, carefully you can listen, half into omega into L/2. ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అవుతుందండి ఫ్రమ్ ఏ నుంచి ఇది, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్ హియర్, దిస్ డిస్టెన్స్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ ఈస్ 1/3 ఆఫ్ బేస్. ఈ డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అవుతుంది. కమ్ డౌన్ టు ద అప్వర్డ్ UVL.
If I take the upward UVL, convert into the point load, then it is equal to half into omega into L by 2 here. From A నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అవుతుందండి ఇది? ఫ్రమ్ A నుంచి నాకు ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నాకు 2/3 ఆఫ్ బేస్. ఫస్ట్ ఐ కెన్ టేక్ దిస్ వన్, ఇక్కడ రాస్తున్నానండి. 2/3 ఆఫ్ L by 2 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి L by 2. This is the total distance. Because I am using the equilibrium conditions, that's why. Now what I am doing is, I can take the moment equilibrium condition about A. A దగ్గర కానీ B దగ్గర కానీ తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ నేను A దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. So when I am writing the moment equilibrium condition, summation of moments about A equal to 0. Clockwise rotation I am using as positive sign. Automatically anti-clockwise rotation it is giving the negative sign. See how many loads we are having. Let us start from here. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు RB ఉందండి. RB ఎటువంటి రొటేషన్ ఇస్తుంది? ఏ మీదకి క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఇస్తుంది. RB ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందండి? L యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. లెట్ us take this one. RB positive value. RB is positive value because it is clockwise rotation at a distance of L. అయిపోయింది. Now as I move on from here to here, ఇక్కడ నేను ఒక అప్వర్డ్ లోడ్ అబ్జర్వ్ చేసినాను నేను. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ అబౌట్ ఏ. ఇది నాకు లోడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇది నాకు డిస్టెన్స్. ఐఎమ్ టేకింగ్ దీస్ టూ మైనస్. వై ఇట్ ఈస్ మైనస్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ హాఫ్ ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ L by 2. దిస్ ఈస్ ద లోడ్. డిస్టెన్స్ వచ్చేటప్పటికి 2/3 of L by 2 plus L by 2. Good. Now come to the next load. As I move on towards left side, here again we are observing one more load. Check this load. This is the magnitude of the load. It is acting at a distance of 1/3 of L by 2. Then take that, how it is taking the rotation, it is giving clockwise rotation. Again I am using positive sign. Simply half into omega into L by 2 distance 1/3 of L by 2. Why it is positive? Because it is giving clockwise rotation. It should be equal to 0. That's it. If I simplify this equation, only unknown is RB. I am getting the RB value. Suppose if I get the RB value negative, that means our assumed direction at a support B is wrong. Try to take a reverse. If I get the positive value, what is the direction I am assuming at B? That is correct. So try to simplify this one. If I simplify this one, now let us take this one. RB into L, it should be equal to omega L divided by 2 into negative equal to this koste positive. This is getting cancelled. 5L divided by 6, I think it is. Just you verify. You verify it. Minus kanaku omega L, this is 4. Omega L divided by 4. Omega L divided by 4. Then it is L divided by 6. L divided by 6. Is it right or not? L is getting cancelled. RB equal to omega divided by 4. You can take it as common. LL getting cancelled. ఇక్కడ నాకు ఎంత మిగిలిందండి? 5L minus L divided by 6. 5L minus L. 4L divided by 6. 4 getting cancelled. RB ఎంత వచ్చిందండి నాకు? omega L divided by 6. Simple. What is the sign for omega L divided by 6? Positive sign. Positive sign means our assumed direction is correct. RB. Look at the options. Omega L divided by 6 we are finding at option C. మిగతా ఆప్షన్స్ మనం చూసినప్పుడు ఎక్కడ కూడా నాకు ఒమేగా L divided by 6 లేదు. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఆప్షన్ C is going to be correct. సో ఇక్కడ నాకు B దగ్గర ఉంది, రైట్ సైడ్ దగ్గర నాకు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్, ఇక్కడ నాకు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ obviously. If you are observing the load, it's a symmetrical load. This RA is going to be balanced by RB and this downward UVL is balanced by upward UVL. Due to the symmetry, RA exactly equal to RB. So, just I am writing. If you want, you can find out the RA value. Due to symmetry,
RA, it should be equal to RB. I am applying the symmetry principle. Omega L divided by 6. Ela act avutundi? Upward direction. That's it. At left support, we are having a reaction with omega L divided by 6 in upward direction. At right support, we are having a reaction omega L divided by 6 in downward direction. See, how many are getting the correct answer? Yes, good, 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 very good, very good. Firoz, you can check there. Most of the people are giving option C is correct. Prabalika reactions ను గుర్తుపెట్టుకుంటే గుడ్, బట్ బీ కేర్ఫుల్. ఆ ట్రయాంగులర్ లోడ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలిస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. జీరో ఇంటెన్సిటీ ఎటువైపు వస్తుంది, మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఎటువైపు ఇస్తున్నాడు అనేది మనం ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అప్లై ఇట్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అప్లై ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. Good. Hope this is one of the good question, one of the excellent question, right? So first of all, ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటేనే మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఈ డయాగ్రామ్గా నేను ఫ్రేమ్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ లీడ్స్ ద కన్ఫ్యూజన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్ అర్జున్, ఎక్సలెంట్, రైట్? నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది అనదర్ క్వశ్చన్. Yes, so this is another interesting question. Read the question carefully. Try to use the standard case. In the classroom, we are discussing about 3 standard cases related to the uniformly distributed load for overhanging beams. If you know, you can apply that formula. Otherwise, దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే it will take 2 minutes time. First, try to observe the question and carefully, then you can respond with the proper answer. This is another good question from SFD and BMD. Another good question. Anyone? Anyone? Option B. Excellent, 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 excellent. చేస్తున్నారా? అవును డియర్, ఓన్లీ నేను ఏస్లోనే టీచ్ చేస్తాను. Excellent, excellent. All of you did very good job. All of you. Excellent. Excellent. Right? Now, see, basically, in case of overhanging beams, when I am talking about that special cases, this is the first case. If you don't know it is a first case, ఎలా సాల్వ్ చేస్తామనేది దాని తర్వాత మాట్లాడతాను నేను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్ వాట్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్ దట్ స్పెషల్ కేస్. బై యూజింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఐ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఏ బీమ్ with equal overhangs is carrying UDL as shown in the figure. This is one of the important area from the examination point. The bending moment at the center of the beam will be 0 for this condition. Ikkada let us mark center point as a C. దీన్ని నేను C గా ట్రీట్ చేస్తున్నానండి, పాయింట్ C గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను నేను. బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ C ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పాడు క్లియర్గా, ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు. ద బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ అట్ మిడ్ స్పాన్ ఈజ్ క్లియర్లీ మెన్షన్. ఫర్ దట్ కేస్ what is the overhanging distance I need to take in terms of length of the beam? This is the overhang left hand side, this is the overhang right hand side. The length between these two supports మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ capital L ఇచ్చాడు. Capital L is not the total length of the beam. Capital L is the span between the two supports. For an example, if you take the total length of the beam, say ఇది నేను టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నానండి. స్మాల్ ఎల్ ఈజ్ ద టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్. దట్ స్పెషల్ కేసెస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్. అందుకే నేను దీన్ని స్మాల్ ఎల్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను నేను. స్మాల్ ఎల్ టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్. టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్. ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అని అంటే ఏ వాల్యూ నేను ఎంత సెట్ చేయాలి అని అన్నాడు. Total length of the beam
It is nothing but small l equal to A plus L plus A. I can write this as a 2A plus L. 2A plus capital L. 2A plus capital L, it is given the total length. See, I am using the standard case. What is that? Look at here. If I want to produce the zero bending moment at a middle of the beam, the overhanging distance exactly I need to set 1/4 of the total length of the beam. 1/4, both sides 1/4 of the total length of the beam gan nenu set cheyagalagite overhanging distance ni, by default I am getting the bending moment at a 0. If you don't know this statement, then we are taking the traditional approach. దాని గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. But if you know this one, it is very easy for us. Now look at here. For bending, ఈ కాన్సెప్ట్ నేను అప్లై చేస్తున్నానండి. బెండింగ్ మూమెంట్ టు బి జీరో ఎట్ మిడ్ స్పాన్. టు బి జీరో ఎట్ మిడ్ స్పాన్. Midspan, to be 0 at midspan. What is the condition I need to satisfy? Overhanging distance A equal to L by 4, my dear friends. What is L? L అనేది నాకు total length of the beam. Now, this total length of the beam నాకు ఎంత వచ్చిందండి? ఇదిగో ఇక్కడ ఎంత ఉంది నాకు. 2A plus L by 4, my dear friend. If I simplify this one, this is A by 2, this is L by 4. దీన్ని తీసుకొని రండి. A minus A by 2 equal to L by 4. Then A by 2 equal to L by 4. ఇది 2 times cancel అవుతుంది. A equal to L by 2 we are having. L by 2. Overhanging distance I need to set capital L by 2. Capital L అనేది distance between two supports. See the options. This option is correct. If you know this statement, then this problem is very simple. Within a fraction of seconds, I may get the result. Otherwise, I need to take the bending equation. I need to take the bending equation at point C. నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ తెలియదండి. తెలియనప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం నేను ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాను? Look at here. From the given problem, I am identifying that bending moment at midspan is 0. At midspan is 0. అంటే ఇక్కడ నాకు. So take the section at here. Same problem I am going to be solved. Take the section at here. Yes, obviously, to find out the bending moment at this section or to write down the bending equation at this point C, I have two options. Either you can take the left hand side forces or you can take the right hand side forces. Your wish. I am taking a left hand side forces. I am taking a left hand side forces. How many forces you are observing? Two forces. One, it is a downward UDL up to what distance? ikkadi nunchi naaku ekkadiki enta undandi distance? Small l divided by 2. Small l is the total length of the beam. Last lo nenu vatini substitute cheskuntanu small l value ni. That is easy for me. Instead of substituting the original values. రెండోది నాకు ఏంది ఉందండి? ఇది నాకు R, reaction at the support. For example, support ఇది A అనుకుంటే reaction RA. Now look at the beam. If I look at the beam, load అనేది నా symmetrical load. When the load is symmetrical load, reactions are equal and that should be equal to total load divided by 2. Total load divided by 2. Omega L divided by 2. That's it. Now నాకు ఈ part UDL నాకు total తెలుసు and RA value తెలుసు. Simply, can I write down the bending equation? Why not? Simply I can write down the bending equation. How? Now let me take. This is the section I am taking at midspan. Right? This is the part I am considering when I am writing the bending equation. I know this reaction value RA. Carefully you can observe this one. Omega small l divided by 2. And the distance కని మనం తీసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందండి? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్. నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డిస్టెన్స్ అని చెప్పాను? స్మాల్ ఎల్ డివైడెడ్ బై 2. అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందండి నాకు? ఈ డిస్టెన్స్ నాకు స్మాల్ ఎల్ డివైడెడ్ బై 2 ఈ పార్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ మైనస్ ఏ. దట్స్ ఇట్. నౌ యూడిఎల్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందండి? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో. లెట్ us మార్క్ దిస్ సెక్షన్ as పాయింట్ C. Clearly mentioned bending moment at C is 0. Now take the bending equation. First UDL consider చేస్తున్నాను.
It is giving the downward effect, dipping effect. So it is minus omega L divided by 2 is the load, small l. Be careful. Distance, E distance now. Total నాకు L by 2, half of L by 2, it is L by 4. Good. Then come to this one. ఇది నాకు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నాకు చూడండి RA ఎలా యాక్ట్ అవుతుందండి. ఇట్ విల్ ట్రై టు లిఫ్ట్ ద బీమ్ అబౌట్ దిస్ సెక్షన్, అబౌట్ దిస్ ఇస్ రిఫరెన్స్ ఫర్ us. Then you can use the positive sign, sagging effect. RA at a distance of this distance, L by 2 minus A, it should be equal to 0. That's it. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది నాకు. Now substitute that. Omega L square divided by 8 equal to, equal cut తీసుకొస్తే what is RA value? Omega L divided by 2 into L by 2 minus A. Omega getting cancel. L one time 4, L by 4 equal to L by 2 minus A. That's it. L by 2 minus A. దీన్ని తీసుకొని రండి, దాన్ని తీసుకొని రండి. A ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వచ్చిందండి? L by 4. అదే కదా మనం తీసుకుంది ఇక్కడ నాకు L by 4 అనేది. అంటే ఎంత మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ చేయాలి ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ది స్టేట్మెంట్. Now in place of small l, you can substitute the value. Small l equal to 2a plus capital L. 2a plus capital L divided by L. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే I am getting a equal to capital L divided by 2. అంటే ఈ పాయింట్ కానీ మనం కానీ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే, yes, if I want to produce the zero bending moment for this case at a midspan, the overhanging distance I need to set exactly total length లో L by 4 ఇట్ సైడ్, L by 4 ఇట్ సైడ్ గా నేను సెట్ చేయగలిగితే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ విల్ బి 0 ఎట్ మిడ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద బీమ్. ఈ పాయింట్ని కానీ మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయగలరు. ఇక్కడ ఏదైనా కానీ స్మాల్ ఇష్యూతో ఏదైనా మిస్టేక్ కానీ మీరు కానీ చేశారంటే టోటల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ రాంగ్. అందుకనే కొన్ని స్టాండర్డ్ కేసెస్ని మనం ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇఫ్ యూ try to practice them n number of times, we are eliminating the calculation part. నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎంతవరకు కానీ అంతవరకు నేను ఎలిమినేషన్ చేయగలిగితే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ని బై అప్లయింగ్ ద కాన్సెప్ట్, నా కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వీఆర్ ఈజీలీ పిక్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రావాల్సిన నెసెసిటీ లేదండి. నియరెస్ట్ వాల్యూ వస్తేనే మనకి ఈక్వల్ ఆప్షన్ని నేను పిక్ చేయగలను. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మనకు రావాల్సిన నెసెసిటీ లేదు ఇన్ కొన్ని అప్లికేషన్స్, రైట్? నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్. Yes, read the question carefully. This is one of the another interesting question. Read the question carefully and try to give the answer within 1 minute. Within 1 minute. Reply. Another interesting question. Overhanging distance of 0.207 అనేది ఆప్టికల్ కండిషన్, ఆప్టిమమ్ కండిషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్, ఆప్టిమమ్ కండిషన్. అది సెట్ చేసినప్పుడు హాగింగ్ ఎంత జనరేట్ అవుతుందో అంతే సాగింగ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అప్పుడు మూమెంట్ని నేను ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలను ఆ కేసులో. దట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆప్టిమైజ్డ్ కండిషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఇక్కడ అడిగింది అది కాదు, అది కేస్ 3, కేస్ 2 అది. Option D. Some are saying option C. Some are saying option B. Option D. Yes. Why I am selecting this question is, this is the reason most of the people are committing the mistake. That is one of the reason I am taking this problem. Read the problem carefully. A rectangular bar width B and height D is being used as a cantilever beam. So first of all, take that rectangular bar. This is the rectangular bar I am taking. Listen carefully. Except one guy, all are giving wrong answer.
All are giving wrong answer. Yes, this is a rectangular bar. This bar I can use as a cantilever beam. So this end I am going to be fixed, my dear friend. This end I am going to be fixed. Right? Now let me introduce the centroidal axis. Centroidal axis నేను introduce చేస్తున్నానండి. I can take this as x direction every time. I can take this as a y direction and this as a z direction. Now observe the cross-sectional dimensions. When I am observing the cross-sectional dimensions, this is given as a b and depth or height it is given as d, my dear friend. That's good. This is. Next, come to the next statement. If I take the next statement, the loading is in a plane parallel to the side B. This is very key word for us. Where we are applying the load? Load anedi we are applying in a plane that is parallel to the side B. అంటే సైడ్ బి ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నానండి నేను సైడ్ బి నేను ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను నేను లెట్ us టేక్ దిస్ వన్ ఇక్కడ ఇది నాకు సైడ్ బి ఇది నాకు సైడ్ బి నేను అప్లై చేసిన లోడ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ప్యారలల్ టు ఈ సైడ్ నాకు అంటే దీనివల్ల అప్లై చేసిన లోడ్ వల్ల నాకు బెండింగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెక్షన్ మాడ్యులస్. సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఇస్ ద స్ట్రెంగ్త్ పారామీటర్ రిలేటెడ్ టు ద బెండింగ్. అంటే నా లోడు వల్ల వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద బెండింగ్ యాక్షన్ ఇన్ దిస్ క్యాంటిలివర్ బీమ్. బట్ లోడ్ నేను ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను ఇన్ జనరల్ మన స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పుడు లోడ్ ఆల్వేస్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్, బెండింగ్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ వర్టికల్ ప్లేన్. బట్ దిస్ కేస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ నాకు లోడ్ అప్లై చేస్తుంది ప్యారలల్ టు దిస్ వన్. అంటే సమ్ ఎసెంట్రిసిటీస్ అది అబోవ్ తీసుకోవచ్చు బిలో తీసుకోవచ్చు. లెట్ us మార్క్ సపోజ్ నేను ఇక్కడెక్కడో అప్లై చేస్తున్నాను ది సెంట్రాయిడ్ పాయింట్ లోడ్ అనేది నేను ఇక్కడ సమ్వేర్ ఇలా అప్లై చేస్తున్నానండి. Let us make this as P, load P. This is the offset distance we are observing. That eccentrically axial load, it is giving the bending effect. మనకు తెలుసు క్లియర్గా దీనివల్ల నాకు బెండింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. నాకు బెండింగ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు బెండింగ్ ఎలా జరుగుతుందండి బెండింగ్ అనేది సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బీమ్ నేను లోడ్ ఎస్ ఇక్కడ అప్లై చేశాను జెడ్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా బికాజ్ విత్ బీ ఈజ్ ప్యారలల్ టు జెడ్ యాక్సెస్. నౌ the bending we are observing in a horizontal plane, not like this. మామూలుగా క్లాస్ రూమ్ క్వశ్చన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు బెండింగ్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ అబౌట్ జెడ్ యాక్సెస్, ఇది నాకు న్యూట్రల్ యాక్సెస్. బెండింగ్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ వర్టికల్ ప్లేన్ అబౌట్ జెడ్ యాక్సెస్. బట్ గివెన్ ప్రాబ్లం మనం తీసుకున్నప్పుడు బెండింగ్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ అబౌట్ వై యాక్సెస్. అంటే ఈ లోడ్ పి వల్ల ఎస్ మూమెంట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ మూమెంట్ జనరల్గా మనం తీసుకుంటే మూమెంట్ అనేది జనరల్గా మనం అబౌట్ వై తీసుకుంటాము. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మూమెంట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఎస్ ఇలా జరుగుతుంది అబౌట్ వై యాక్సెస్. అబౌట్ వై యాక్సెస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ నాకు జరుగుతుంది మూమెంట్. క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది నాకు ఇలా బెండ్ చేస్తున్నాను నేను, ఇది నాకు వై యాక్సెస్ నాకు ఇలా బెండ్ చేస్తున్నాను. మూమెంట్ అబౌట్ వై యాక్సెస్. ఎస్ మూమెంట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ అబౌట్ వై యాక్సెస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నాకు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ అ రాంగ్ ఆన్సర్. నా లుక్ ఎట్ హియర్ వాట్ వీ రిక్వైర్డ్ సెక్షన్ మాడ్యులస్. సెక్షన్ మాడ్యులస్ నాకు ఎట్లా వస్తుందండి సెక్షన్ మాడ్యులస్. నా వాట్ ఈస్ ద న్యూట్రల్ యాక్సెస్ మనకి న్యూట్రల్ యాక్సెస్ దిస్ ఈజ్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్, వై ఈజ్ ద న్యూట్రల్ యాక్సెస్. ఇది నాకు న్యూట్రల్ యాక్సెస్. మామూలుగా ట్రెడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్లో జెడ్ యాక్సెస్ ఈజ్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్, బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వై యాక్సెస్ ఈజ్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్. సో ZYY it should be equal to IYY divided by, what is the bending formula? M divided by INA. ఇక్కడ INA it is nothing but IYY divided by sigma B divided by Y. Y అనేది distance of the layer. మనం ఇక్కడ బెండింగ్ నాకు అబౌట్ వై యాక్సెస్ జరుగుతున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఐ నీడ్ టు మెజర్. డిస్టెన్స్ ఐ కెన్ మెజర్డ్
ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో నేను మెజర్ చేయాలి. ఇది నాకు డిస్టెన్స్ మెజరింగ్ డైరెక్షన్. అంటే బెండింగ్ స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ కానీ మనం తీసుకుంటే నాకు ఇది నాకు తీసుకున్నప్పుడు ఇది రెఫరెన్స్ కదండి మనకి. ఇక్కడ నాకు మ్యాక్సిమం వస్తుంది, నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ లేయర్ దగ్గర. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ లేయర్ దగ్గర నాకు మ్యాక్సిమం వస్తుంది. న్యూట్రల్ యాక్సెస్ దగ్గర నాకు 0 ఉంటుంది. అంటే స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. సో డిస్టెన్స్ని మెజర్ చేయాల్సింది ఇటు సైడ్ అండి. సో ఇక్కడ y ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు b/2. అంటే y ప్లేస్లో నేను ఒరిజినల్గా ఏం చేయాలి, x కోఆర్డినేట్ యూజ్ చేయాలి నాకు ఈ కండిషన్లో నాకు. సో క్లియర్లీ ఇట్ ఈజ్ b/2. నేను x తీసుకుంటున్నా, x కోఆర్డినేట్. IYY ఎంత అండి, db³ డివైడెడ్ బై 12. x వాల్యూ ఎంత అండి, b/2. సింప్లిఫై దిస్ వన్, db² డివైడెడ్ బై 6. db² divided by 6 we are observing at option A. For this question option A is correct. So ఎప్పుడైతే మనం కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయగలం. బ్లైండ్గా వెళ్తే see it is very simple problem, but all students are going to be trapped from this question. All students are going to be trapped from this question. Yes, exactly. Sai Chandra, excellent. Ramya, excellent. Yes. Now the most of the people are giving a correct answer. Bhargav Reddy, yes, all these guys. Hope this question is cleared. Now see the next question. Next question. Let's try solve this question. Another question from bending. Another question from bending. Make it fast. This problem is related to the beams of uniform strength. My dear friends, generally AE standard వచ్చినప్పుడు UVL loads అనేవి వెరీ రేర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. డిప్లొమా స్టాండర్డ్ కాబట్టి డిప్లొమా స్టాండర్డ్లో UVLs లేవండి. బట్ అలా అని చెప్పి వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేయవద్దు. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. నౌ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో bending theory but related to the uniform strength. Read the question carefully. A simply supported beam of span L units, a constant width B, we are not doing any changes for the width, and carries a point load at midspan. Given beam vachesariki, absolutely yes, it is a simply supported beam. లోడ్ మనం ఎక్కడ అప్లై చేసామండి, లోడ్ అనేది సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర అప్లై చేసినాం మనం. లెట్ us mark this as A, let us mark this as B, and the mid span is C. విడ్త్ అనేది నాకు కాన్స్టెంట్గా ఉంది. We require the depth of the beam required at a mid span for the maximum extreme fiber stress P. నాకు maximum stress, ఈ స్ట్రెస్ అనేది నాకు కాన్స్టెంట్. How you say? Look at here clearly. ఇక్కడ విడ్త్ అనేది నాకు కాన్స్టెంట్గా ఉంది. వీఆర్ డూయింగ్ ద చేంజెస్ ఫర్ ద డెప్త్. నౌ వాట్ ఈస్ ద డెప్త్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఎట్ మిడ్ స్పాన్? ఇక్కడ నాకు డెప్త్ కావాలండి, మిడ్ స్పాన్. టు మెయింటైన్ ద మ్యాక్సిమం ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ స్ట్రెస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు P నాకు. సో వాట్ ఈస్ ద బెండింగ్ ఈక్వేషన్? ఫ్రమ్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఐ నో దట్ సిగ్మా బెండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు M డివైడెడ్ బై Z. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? బట్ ఇక్కడ నాకు యూనిఫామ్ స్ట్రెంగ్త్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి అని అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ వీ నీడ్ టు సాటిస్ఫై? ఫర్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్ బీమ్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంగ్త్ మనం తీసుకుంటే స్ట్రెస్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. when I am calculating the stress value at every section along the length of the beam, it should remains constant. అప్పుడే బీమ్ అనేది యూనిఫామ్ స్ట్రెంగ్త్ అనగలిగి ఉందనేది మనకు తెలుసు. మనకి నా ఇక్కడ బి అనేది కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు, ఇది నాకు కాన్స్టెంట్ అయిపోయిందండి. ఇది నాకు కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ M అండ్ Z, M ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Z. By giving the depth and width, we know the cross section of the beam, it is a rectangular cross section. So for rectangular cross section, Z value we know that if it is a prismatic, it is a BD square divided by 6. If it is a prismatic, but it is not a prismatic. ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి B అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఇది కాన్స్టెంట్. We are doing the changes for the depth. That's why I am taking dx. Dx is the depth at every section.
is going to be differ from section to section. So what is our observation, my dear friend? ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి m లేదా z అనేది it is directly proportional to dx square. ఇది నాకు క్లియర్. దట్స్ ఇట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మిడ్ స్పాన్ దగ్గర నాకు dx వాల్యూ. ఆబ్వియస్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇఫ్ ఐ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, sigma b equal to, what is the m value at midspan? You know that. And what is the z value at midspan? Z and a at midspan. You know that. Simply you can substitute that. దీని వాల్యూ వాడు ఎంత ఇచ్చాడండి? సిగ్మా ఇచ్చాడు. That is a standard case. WL divided by 4 is the maximum bending moment available for this case. And z వచ్చేసరికి నాకు b, we are not doing any changes for b, dx square divided by 6, my dear friend. That's it. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే you are getting the answer. Strike off the similar terms. This is 3 times, this is 2 times. We are having then 3WL divided by 2b dx square. Then take the dx. Dx equal to under root of 3WL divided by 2b. దీని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడండి? p ఇచ్చాడు మనకి. అంతే కదా? That's it. Look at the options. Under root of 3WL divided by 2bp. So that we are finding at option number C. So option number C is correct for this particular question. Now tell me how many are correct? How many? CC, good. Excellent. Now let's move on to the another interesting question. Read the question carefully. Another interesting question. Reply. It's a straightforward question, my dear friend. Straightforward question. Read the question carefully. For the beam shown in the figure, the elastic curve between the supports B and C. What is the nature of elastic curve in this region? What అడిగింది? Elastic curve. What is our observation related to the elastic curve? When the beam is under pure bending condition. When the beam, it is under pure bending condition. What is pure bending condition? Shear force is 0 in that span. Bending moment వచ్చేటప్పటికి remains constant. Non-zero, constant and maximum. As we know this one. Non-zero, constant and maximum. Is it right or not? Yes. This condition is known by the name pure bending condition. ప్యూర్ బెండింగ్ కండిషన్లో ఎలాస్టిక్ కర్వ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ సర్క్యులర్ ఆర్క్ షేప్లో ఉంటుంది, మనకు తెలుసు. సర్క్యులర్ ఆర్క్ షేప్. ఇన్ అదర్ కేసెస్, ఇఫ్ ఐ టేక్ ద అదర్ కేసెస్ అంటే ఇఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు ద ప్యూర్ బెండింగ్, ఎలాస్టిక్ కర్వ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందండి? నాకు పారాబొలిక్ షేప్ ఉంటుంది. అదర్ కేసెస్లో ఇట్ ఈస్ పారాబొలిక్ షేప్. ఇక్కడ నాకు సర్క్యులర్ ఇచ్చాడు, పారాబొలిక్ ఇచ్చాడు. ఎలిప్ట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ coming into the picture in this particular case. Fourth వచ్చేటప్పుడు నాకు స్ట్రైట్ లైన్. ఎలాస్టిక్ కర్వ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి? నాకు ఎలాస్టిక్ కర్వ్ నాకు స్ట్రైట్ లైన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇఫ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ 0. The bending moment is 0, then that indicates the longitudinal axis doesn't get deflected. Obviously, it's a straight line. Before bending and after bending, longitudinal axis remains in straight position. So straight line ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు? When the bending moment is 0. So వీటిని నేను ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇన్ స్పాన్ BC. Given beam, it is a symmetrical beam. Even though it is a overhanging beam, symmetrical beam. Symmetrical beam లో రియాక్షన్స్ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలం. రియాక్షన్ ఎట్ B, it is P. Reaction at C is also P. Now try to plot the shear force diagram. If I plot the shear force diagram, I least bothered about this one. Yeah, so downward direction, straight and upward direction. In between B and C there is no load. ఇక్కడ నాకు ఇది వచ్చేటప్పటికి
Yes, this is the shear force diagram. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది. You know how to plot the shear force diagram. P, this is B, this is C. What is the shear force value you are observing in BC? 0. First condition satisfied. What about the bending moment? Try to find out the bending moment at a B. Now, how it is a bend? It can bend something like this. It can bend something like this, my dear friend. See this. So, this distance is given as A. Bending moment at a B, if you take, here I am writing, bending moment at a B, if you take, it is a minus P into A. And try to find out the bending moment at C. Again, it is a bending moment at C, మనం going to find out just the bending moment at this point is 0, bending moment at this point is 0. Bending moment at C, మనం observe చేసినప్పుడు again it is giving the minus PA. Take the bending moment diagram. If I take the bending moment diagram for this case, so obviously it is a hogging condition. If I take the bending moment diagram for this case, bending moment value is 0 at here, here we are having PA, 0 at here, we are having a PA at here. Now look at here. In BC zone, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది నాన్ జీరో, కాన్స్టెంట్ అండ్ మ్యాక్సిమం. At the same time, shear force is 0. Then can I say this is a pure bending condition? Exactly. I can say it is a pure bending condition. Under pure bending condition, elastic curve, it is taking the circular arc shape. That means if you are observing the elastic curve, in between these two, if you are observing the elastic curve basically, it is a hogging effect, like in between these two. Yes, hogging. ఇది ఎలాస్టిక్ కర్వ్, ఇది సర్క్యులర్ ఆర్క్ షేప్ని కలిగి ఉంటుందండి. బీసీ స్పాన్లో ఎలాస్టిక్ కర్వ్ అనేది నాకు సర్క్యులర్ ఆర్క్ షేప్ని కలిగి ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. Now let's take the shear stresses problem, related problem. Try to solve this question. Try to solve this question. Try to solve this question. Oh. Thank you. A beam of square cross section of diagonals 80 millimeter. Diagonal of the beam, it is clearly mentioned. D refers diagonal 80 millimeters is placed such that one of its diagonal is horizontal. Should I say it is nothing but a diamond shaped section? Standard case kadandi idi, diamond shaped section. If I take the diamond section or rhombus, yes, this is. Now look at here, ఇది ఒక diagonal నాకు, ఇది ఒక diagonal నాకు. ఇది neutral axis. Let's try to observe the shear diagram for this case. As we know the shear diagram, it is taking parabolic variation. Is it right? This is. ఇక్కడ shear stress at extreme fibers, it is 0. Rhombus లో నాకు maximum shear ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుందండి? టాప్ సర్ఫేస్ నుంచి నాకు ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 3/8 టైమ్స్ ద డి. న్యూట్రల్ యాక్సెస్ నుంచి ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 1/8 టైమ్స్ ద డయాగ్నల్. ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఏం చూడండి, ద మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద బీమ్ సెక్షన్ అక్కర్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్, ఎంత డిస్టెన్స్లో జనరేట్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్? ఇక్కడ నాకు మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ జనరేట్ అవుతుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడగల, డిస్టెన్స్ అడిగాడు. ఫ్రమ్ టాప్ సెక్షన్. Clearly we know from the top it is generated at a distance of 3/8 times the d. Just use that condition. Tau max occurs at 3/8 times the d from top. d already mentioned చేశారండి.
use this one, 3 by 8, diagonal length ఇచ్చారండి 80, simplify this one, 10, 30 millimeters. At a distance of 30 mm from the top surface, we are observing the maximum shear stress. 30, good. Not B, it is the D. D. Diagonal. D refers diagonal, my dear friends. Diagonal. Yes, most of the people are giving the correct answer. Be careful. See the next question. Another interesting question. I'm expecting this is concept based question. Read the question carefully and give me the answer. Good. Yes, when bending moment is 0, it becomes straight line, exactly. Anyone? For the present question, option D. Excellent. Ganesh, good. Yeah, Maithili, good. Ramya, good. It's a straightforward question, but concept-based question. Excellent. Good. Pravalika, Rakesh. Excellent. All you did very well. Excellent. Yeah, excellent. Now confident ostundi. You are doing excellent job. See the question? The shear stress over a beam of any shape for the given loading does not vary. 4 conditions ఇచ్చారండి. It does not vary with respect to shear force acting at the section అన్నాడు. It does not vary with respect to area of the section అన్నాడు. It does not vary with respect to moment of inertia of the section అన్నాడు. It does not vary material of the beam అన్నాడు. Out of all these 4 statements, which statements are correct అన్నద్దాం. See, irrespective of the shape of the beam, if I want to find out the shear stress at any section, what is the relation we are using? F A y bar divided by I N A dot B. మనకి తెలుసు. So, shear stress at any layer for the given section of the beam, it will be depends on these 5 parameters. What are the 5 parameters? F reflects what is the shear force acting at the section. Obviously, shear stress depends on the shear force acting at the section. So, ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్. ఖచ్చితంగా అది డిపెండ్ అవుతుంది, బట్ వీడు వేరీ అవ్వలేదని అంటున్నాడు, డిపెండ్ అవ్వదని అంటున్నాడు. Area of the section. Let me take this one. Area. A reflect area either above your selected layer or below your selected layer. For example, if you take the rectangular cross section, I want to find out the shear stress at layer AB. Area I am taking either above this layer or below this layer, depending on the convenience I am taking this. Ante this will be depend A anedi ikkada reflect avutundi. So shear it is depending on the area of the given section. So ikkada vaadu deeni meeda depend avadu antunnada. Third వచ్చేటప్పటికి moment of inertia. Yes, look at here. Denominator లో moment of inertia ఉంది. So the developed shear stress in any beam that depends on the shear force, that depends on the area of the cross section, that depends on the moment of inertia. And the fourth one, material. Yes, have you find any material property in this case? No. We do not find any material property in this case. That means the developed shear stress, it is independent of material of the beam. So option D is correct. Now tell me, suppose if the నేను bending stress తీసుకున్నాను అనుకోండి, బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది కంపల్సరీగా అది మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి, కంపల్సరీ. హౌ యూ సే? లెట్ us try to observe the bending equation. M divided by INA equal to sigma B divided by Y equal to E divided by R. See this observation. In bending equation we are observing E. The developed bending stress, it should depends on the Young's modulus value. Young's modulus అనేది మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ.
material property, it is related to the particular material. It depends on, but shear stress does not depend on. So option D is correct for this case. Yes. Another question. I'm expecting answer from this question also. Read the question carefully. Shear stress equal to shear force divided by area. మనం అది average shear stress కి యూజ్ చేస్తాం భార్గవ్. But original actual distribution depends on in this formula, on this particular formula, on this formula. So next question. Read the question carefully. Reply. Raja, better to contact me separately, then I will answer you, my dear friend. Because we are having less time. And definitely, just you call me, I will answer you. I will clarify your doubt. Okay, na? Dear Raja. That is your personal question, na? Call me, I will respond. Govindu, Pravallika. Excellent. Except on the Anand, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆప్షన్ డి ఇచ్చారు. నరేష్ బి ఇచ్చాడు అగైన్. Exactly, Bhargav. See the statements one by one. Good observations from all the guys. Read the question carefully. Consider the following statements. In a beam of rectangular cross-section, the maximum shear stress occurs at the neutral axis of the beam cross-section. Absolutely right. In case of rectangular cross-section, if you take the shear distribution, how it is taking? It is taking parabolic variation with 0 at the extreme fibers and maximum at a neutral axis. Neutral axis దగ్గర నాకు maximum ఉంటుంది. This is absolutely right. This is absolutely right, my dear friends. Statement 1 is absolutely right. Yes, this is absolutely right. See the statement 2. The maximum shear stress in a beam of circular cross section is 50% more than average shear stress. Is it true? It is happened in case of rectangular cross section. If I take the circular cross section, the maximum shear stress in case of circular cross section, it is 4 divided by 3 times the average shear stress. That means it is 1.33 times the average shear stress. Ante maximum shear stress in case of circular section, it is 33% more than average shear stress. In terms of shear, circular section is more efficient than rectangle. Rectangle lo idi 50% more untundandi, but whereas in circle lo idi 33 untundi. That is the reason circular is more efficient. It can easily resist the shear comparatively rectangle. But the beam design always that we made based on bending condition, not a shear condition. ఎందువల్ల అనేది మనం క్లియర్గా క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ a wrong statement. Now ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఎలిమినేట్ చేశాను. ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ కాబట్టి ఈ రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. ఆటోమేటిక్గా ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్. సీ ద ఆప్షన్ డి. వాట్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి? థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ద మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ ట్రయాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ విత్ ఇట్స్ vortex upwards occurs at a h divided by 6 above the neutral axis. The given cross section, it is a triangular cross section with vortex on upward direction. This is the neutral axis position. In case of triangle, maximum ekkada generate avutundandi, maximum shear stress middle of the triangle. ikkada kadandi naaku maximum generate ayyadi h/2 దగ్గర generate అవుతుంది. ఇక్కడ నాకు maximum generate అవుతుంది tau max అనేది. But ఇది కూడా నాకు h/2. న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ బేస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి? h/3. వీ నో దట్. వాడు అడిగింది ఏంటి? ఇక్కడ అడిగింది, ఈ డిస్టెన్స్ అడిగాడు. ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, లెట్ us మార్క్ దిస్ యాజ్ y equal to h/2 minus h/3.
You simplify, you are getting h by 6. Absolutely right. Neutral axis nunchi at a distance of h by 6 దగ్గర we are observing the maximum shear stress. ఇక్కడ నాకు maximum generate అవుతుంది. So option 3 is also correct. So ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి statements 3 మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు statement 1 and statement 3 are correct. Statement 2 is wrong. ఇక్కడ వాడు అడిగింది which of these statements are correct? 1 and 3 are correct. This is another interesting concept based question. Now let's move on to another question from torsion. Yes, try to solve this question. Try solving this question. Another interesting. Yeah, line of each, my dear friend. It's not an issue. ఎటువైపు నుంచి అనేది చేయొచ్చు. ఎటువైపు నుంచి అనేది తీసుకోవచ్చు. That's not an issue. 2h by 3 minus h by 3. That's good. Oh, exactly. I'm sorry. Exactly. 2h by 3. ఇక్కడ నుంచి కదా నాకు వర్టెక్స్ నుంచి అడిగేది. ఇది h by 3. Excellent. This is 2h by 3. Yeah, right. Right. You can take 2h by 3 minus h by 2. That's it. Now see the next question from torsion. This is one of the interesting question. Thank you, Firoz. Read the question carefully. Again, this is concept based question. I am expecting the correct answer from your side. Anybody? Anybody? H by 3 from base, my dear friend. 2h by 3 from top vertex. Pravalika, I will tell that later. Option C. Somebody is saying option D. Arun Reddy. కొంతమంది option C, option B. కొంతమంది option B ఇచ్చారు. Now, I will try to solve this question. First, read carefully. This is another interesting question from the concept of torsion. Circular shafts of same length, same weight, and same material are compared for the strength. మనం ఈ రెండు షాఫ్ట్స్ని స్ట్రెంగ్త్ కంపారిజన్ చేస్తున్నామండి. దీస్ ఆర్ ద బౌండరీ కండిషన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సేమ్ లెంగ్త్ కలిగి ఉండి, సేమ్ వెయిట్ కలిగి ఉండి, సేమ్ మెటీరియల్ బోత్ ఆర్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ షాఫ్ట్. లెట్ us take, this is a solid. Let us mark the diameter of this shaft. You can take ds because it is a solid. And the second one చూడండి, second one చూస్తే the other one is a hollow shaft of outer to inner diameter ratio ఇచ్చాడు. సో రెండోది నాకు hollow shaft ఉందండి. Let us mark this one. దీన్ని నేను outer diameterని క్యాపిటల్ Dగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, inner diameterని స్మాల్ dగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. Capital D divided by small d, it is given as 2. ఇది given ratio, right? Capital D equal to 2 times D. That's good. The ratio of torque carrying capacity. Torque carrying capacity is nothing but torsional strength of hollow shaft to solid shaft. We need to compare by considering the strength criteria. Stress criteria is nothing but strength criteria. What we required, we need to compare the torsional strength of
హాలో టు సాలిడ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఇది మనం కంపేర్ చేయాలి, ఈ రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. రైట్. టార్షనల్ స్ట్రెంగ్త్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్. Torsional strength of hollow divided by torsional strength of solid equal to permissible shear stress, as we know, into Zp for hollow divided by permissible shear stress into Zp for solid. Solid shaft, hollow shaft, రెండు కూడా నాకు సేమ్ మెటీరియల్తో ఉన్నాయి నాకు. Obviously, this is going to be getting cancelled. So, strength and comparison I am taking in terms of Zp. What is Zp? Zp that is nothing but polar sectional modulus. What is the polar sectional modulus for hollow shaft? You know, pi upon 16 capital D, D raised to 4 minus D raised to 4, divided by, what is a polar sectional modulus for solid? As we know, just I am taking this. Strike off this one. If I take this one, capital D value already what mentioned చేసాడండి. Otherwise you can take later. It's not an issue. So capital D what ఎంత మెన్షన్ చేసాడండి? Capital D 2D అని ఇచ్చాడు. 2D raised to 4 minus D raised to 4 divided by capital D ఇక్కడ ఉంది క్లియర్గా. Capital D it is a 2D into ds cube. Now simplify this one. 16 minus 1, 15. 15 d raised to 4 divided by 2d into ds. ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటండి? ఈ పారామీటర్ కావాలి, ds కావాలి. How could I get this ds? Do you have any relation to get the ds? Observe this. Look at this one. Both are having the same length, both are having the same weight. I am using this into the consideration. దీన్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. So, to get the ds value, what is the parameter I am using is, given that weight of solid shaft equal to weight of hollow shaft. This is again the other given condition. Interesting question. Weight I can write, weight density into volume నేను area into length గా కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. Again for this shaft also. Look at here, both are made of same material. Material property strike off. Both are having the same length. Length can be strike off. Then it should be area of solid shaft equal to area of hollow shaft. Now use this one. Pi upon 4 ds square equal to pi upon 4 d square minus d square. Is it right or not? This one is getting cancelled. Simplify this one. ds square equal to capital D ప్లేస్లో నేను 2D తీసుకుంటున్నానండి. 2D square minus d square. ds equal to నాకు ఎంత వస్తుందండి? √3 d we are having. That's it. Ready. Now substitute that. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 15 d raised to 4 2d √3 into small d whole cube. Simplify this one. 15 d raised to 4 2 into d raised to 4 ఇక్కడ నాకు 3√3 నాకు. d raised to 4 d raised to 4 is cancelled. 15 divided by 6√3 my dear friend. 2.5. 15 divided by 6 divided by √3. This is the answer we are having. That is the answer. So option D is correct. Option D is correct. Option D is correct. Excellent. Option D is correct. Excellent, excellent, excellent. Option D is going to be correct, my dear friends. Good, good, good. Another question. Read the question carefully. Option D na. Reply.
Reply. Direct question. Option C, option D, again option T by 2, Dilip. C. Good. A shaft of diameter D is subjected to a twisting moment T and a bending moment M. Two different moments we are observing on the shaft. The maximum bending stress, yes, bending moment it is giving the bending stress, is equal to maximum shear stress. Twisting moment it is giving the twisting stress. So, what is the given condition? The maximum bending stress, it should be equal to maximum shear stress annade. Then what is the M value for this condition? Given shaft, it is having a diameter D, means it is a circular shaft. What is the bending stress formula for the circular shaft? 32M divided by pi d cube. And what is the torsional shear stress formula? 16T divided by pi d cube. Direct question. This one is getting answered. This type of questions we are expecting particularly for a AE examination. This is 2 times. So, M equal to T divided by 2. T divided by 2 ekkada undandi naku? Option C daggara undi. Option C daggara. Right? That is a answer for this given question. That is answer for this given question, my dear friend. Good. Many are giving the correct answer. Now, one question from the springs. Yeah, option C. One question I am taking from the springs. I am expecting answer. Reply. See na? Read the question carefully. A closed coiled helical spring absorbs 80 Newton meter of energy while extending 4 millimeter. What is the stiffness of the spring? ఇక్కడ చూడండి, when any member is under deformed, the energy absorbed by the member, we call that as a strain energy. We know that. Now, what is the strain energy we are observing in the spring? Strain energy U equal to, we are observing 80 Newton millimeter. This energy we are observing because of deformation in the member. Deformation జరుగుతుంది అని అంటే కొంత వర్క్ జరిగినట్లే కదండి. That work done by the load on the spring, it should be equal to strain energy within the elastic limit. By default, our subject is related to the, every analysis is up to elastic limit. Strict గా మాట్లాడాలి అని అంటే that is up to proportionality limit. So, within the elastic limit, work done by the load on the spring, it should be equal to strain energy. Work done, that should be equal to half into, yes, spring force into deflection. Work done. That should be equal to strain energy. Strain energy anta ichadandi 80 ichadu. But ikkada naku stiffness calculate cheyamanadu. So, this spring force I am converting into the stiffness. As we know, stiffness equal to, yes, load by deflection. General formula. If you take the W, that is nothing but K del. Here W ఏంటంటే W is nothing but Fs. Substitute that half into K del into del equal to 80. Now simplify this one. Half into K into del square equal to 80, my dear friend. Half into direct formula. K into, what is del? Del 4 mm ఇచ్చాడు. 4 square నాకు వచ్చినప్పుడు 80. 4 4s are 16. 16 5s are 16 5s are కదా మనకి వచ్చేటప్పటికి. Yes, obviously. 16 5s are ఇది. So K equal to 5 into 2. 10. 10 Newton per mm. Option B is correct. Option B is correct. Right?
Another interesting question from this one. Same previous formula only. Yes, try to solve this question and get me the answer. Get me the answer. Get me the answer. ఇంతకుముందు యూజ్ చేసిన ప్రాబ్లంలో ఏదైతే ఫార్ములా యూజ్ చేసామో అదే యూజ్ చేయండి విత్ ఎ స్లైట్ మోడిఫికేషన్. With a slight modification. Yes, yes. A body having a weight of 1000 Newton is dropped from a height of 10 centimeters. So some weight on the mandagra. Yes, having a 1000 newtons. It is going to be dropped on a spring. This is the spring we are having. Whenever this weight is dropped onto the spring, the potential energy of the weight is going to be converted into the strain energy. I am using that concept. Some work is done by, this is the H, height from where I am dropping the load. H and 10 centimeter. Spring stiffness ఎంత ఇచ్చాడండి నాకు 200 Newton per centimeter. What we required? Deflection of the spring. ఎప్పుడైతే నేను డ్రాప్ చేస్తానో spring undergoing certain amount of deflection, we need to find out the deflection. How to find out that? Yes, as usual, work done equal to, within the elastic limit, always work done, that should be completely converted into the strain energy form. Got it? Now, you try to take this one, work done. Suppose ఇది నేను W అనుకుంటున్నాను, load అనేది 1000 లేదా P. You can take this as P. P into H, that is giving the work done. That should be equal to strain energy stored in the spring. Strain energy stored in the spring, it should be nothing but a half into spring force into deflection. I am writing that in terms of deflection. But spring force now తెలుసండి. Spring force if I take in terms of stiffness, then it is. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో కూడా మనం చూసాం నేను. Just you can use the all values. P ఎంత ఇచ్చాడండి 1000 and H ఎంత ఇచ్చాడు 10. That should be equal to K into half into K ఎంత ఇచ్చాడండి 200 into del square by F. 2 zeros are getting cancelled. 2 is getting cancelled. 100 equal to del square. Del ఎంత అండి 10 centimeters. Del ఎంత వచ్చింది నాకు 10 centimeters. Option D is correct for this question. The last question for this session, this one. Try to solve this question. Laminated springs నుంచి అండి మనకి. Laminated springs. MG it is nothing but MG నేను వెయిట్గా కన్సిడర్ చేశాను సూర్య. Yes, last question. This is somewhat interesting question. Basically, this is AE question, previously AE question. That's why I'm taking laminated springs nunchi. Laminated springs nunchi. We are having two standard formulas for the bending stress as well as laminated springs comes under pure bending springs. We know that. Pure bending springs. Laminated springs are considered as pure bending springs. Right? Now, what is the bending stress formula, maximum bending stress? I am not taking the derivation part, just I am using the formulas for this one. 3WL divided, just you know that, 2NBT square. This is the bending stress formula. What is the maximum deflection formula? 3 times W L cube divided by 8 E N B T cube. జనరల్గా మనం స్టడీ చేసింది ఈ రెండు ఫార్ములాస్. వాట్ అడిగింది ఏంది సెంట్రల్ డిఫ్లెక్షన్ అన్నాడు. సెంట్రల్ డిఫ్లెక్షన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద సెంట్రల్ డిఫ్లెక్షన్. బట్ డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ ఆప్షన్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్? నో. బట్ హౌ టు గెట్ నా దీన్ని నేను బ్రేక్ చేస్తున్నాను సెంట్రల్ డిఫ్లెక్షన్. Combination of these two. Now look at here how I am taking this one. 3W, sorry, this is we are not
ఆప్షన్లో ఇది మిస్టేక్ పడిందండి. ఇది మిస్టేక్ పడింది ఆప్షన్లో, ఈ 2 లేదు. 3WL డివైడెడ్ బై 2N BT స్క్వేర్ రాశాను. ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు ఎల్ స్క్వేర్ మిగిలింది న్యూమరేటర్లో. ఇక్కడ 8 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 4 మిగిలింది నాకు. ఇంక మిగిలింది ఏంది, ఈ మిగిలింది. నెక్స్ట్ N ఈజ్ దేర్, N ఈజ్ దేర్, B ఈజ్ దేర్, B ఈజ్ దేర్. T క్యూబ్ ఇక్కడ ఉంది, T స్క్వేర్ రాసేసాం మనం. ఇక మిగిలింది ఏంది, T మనకి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా బి. సిగ్మా బీనే వాడు సిగ్మాగా స్పెసిఫై చేశాడు బెండింగ్ స్ట్రెస్. ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై సిగ్మా ఎల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై, దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ AE question. AE question. Look at here, sigma L square divided by 480. That is the option we are having. That is the option we are having, right? Now, because of time constraint, I am going to be stopped today. Next session, one more session I will take for you. In that session, I try to target the deflections of the beams and other topics related to the strength of material and engineering mechanics. ఒక 2-3 questions కూడా నేను I try to cover them. Any doubts? Any doubts? Otherwise, I can wind up the session. All the best. Thank you.